সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউবি ইংলিশ মিডিয়াম গাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডের প্রত্যেকটি ক্লাসের সাবজেক্ট ওয়াইজ ফ্রি টিউশন পাওয়ার জন্য। আর নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ক্লাস 5-এর হিস্ট্রি চ্যাপ্টার 2 আইডিয়াস ইনভেনশনস অ্যান্ড ডিসকভারিজের এক্সারসাইজ করব। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোপুরি মন দিয়ে ভিডিওটা দেখো, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো শুরু করার আগে বলতে চাই, কোনো ভিডিও যদি তোমাদের মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, চেক আউট করে নিন। তাহলে চলো স্টার্ট করি এক্সারসাইজ অফ আইডিয়াস ইনভেনশনস অ্যান্ড ডিসকভারিজ। Number 1. What did people draw and write on before the invention of paper? Thousands of years ago, primitive humans started to draw and paint hunting scenes on rocks and cave walls. They also made carvings on sticks, shells, bones, and stones. Writing was invented about 5,500 years ago by the Sumerians. They used clay to prepare tablets in which they engraved pictures or symbols. This system of writing was called cuneiform. Egyptians sculpted or painted their writing on temple walls. তো এটা গেল নাম্বার 1। নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 2। What is cuneiform? Sumerians who lived in ancient Mesopotamia used clay to prepare tablets in which they etched pictures or symbols. This system of writing was called cuneiform. Number 3. Mention two scientists of the Renaissance period and explain how they contributed to the scientific development. The two scientists of the Renaissance periods are Nicholas Copernicus and Galileo Galilei. Nicholas Copernicus made the groundbreaking observation that it was not the earth but the sun that was the center of the universe, and that the earth, like the other planets, revolved around the sun. He was a mathematician and astronomer from Poland. Galileo Galilei was an Italian astronomer and physicist. He is regarded as one of the greatest scientists of all time for his contribution during the Renaissance. He brought changes to the telescope and created one that could magnify objects up to 20 times. Number 4. Mention any three notable works of Shakespeare. আমি এখানে তিনটে দিইনি, আমি তিনটে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি তিনটে দিয়েছি। তো দেখো, সাম অফ শেক্সপিয়ার্স নোটেবল ওয়ার্কস আর রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, ম্যাকবেথ অ্যান্ড হ্যামলেট। নাম্বার 5 আরও আছে, সেগুলো তোমরা দেখে নিও, যেগুলো শেক্সপিয়ারের নোটেবল ওয়ার্কসের মধ্যে আরও অনেক আছে। এখানে তিনটে বলেছে বলে আমি তিনটেই দিয়েছি। নাম্বার 5, হাউ ওয়াজ ইন্ডিয়া ডিসকভার্ড? ইন 1488, Bartholomew Diaz sailed around the Cape of Good Hope to reach the Indian Ocean from the Atlantic Ocean. But because of the strong winds, he couldn't sail further to India and had to turn back. Using his experience of this expedition, he helped Vasco da Gama circumnavigate the Cape of Good Hope to reach India. In 1498, Vasco da Gama reached Calicut on the western coast of India and became the first European to reach India by sea. Number 6. How did the spinning jenny change the lives of people? The spinning jenny was invented by James Hargreaves in 1764. It reduces the amount of work that was needed to produce yarn. A worker was able to produce
8 or more spools using the spinning jenny. Trace the development of motor car. Ferdinand Verbist, a missionary in China, built the first steam-powered vehicle around 1672 as a toy for the Chinese emperor. Vehicles that used the power of steam were self-propelled and large enough to transport people and cargo, were first invented in the late 18th century. Carl Benz, the inventor of many car-related technologies, built his first automobile in 1885 in Mannheim, Germany. Automobiles using steam power continued to develop all the way into the early 20th century. In France, Emile Roger started the production of automobiles. Now we have a whole range of different cars available all over the world. Next, কিছু extra question answer আমি দিয়ে দিয়েছি. What do you mean by fresco? Fresco is a watercolor painting that is done on wet plaster on walls or ceilings. Number 2, name the two famous works of Leonardo da Vinci, Mona Lisa and the Last Supper. Number 3, what is parchment? Parchment is a flat, thin material made from the skin of an animal. Number 4, who was Isaac Newton? Isaac Newton was an English physicist and astronomer who discovered gravity and provided the law of universal gravitation. Number 5, what is the other word of Renaissance? Rebirth. Number 6, who invented steam engine? Answer, Ferdinand Verbist. Number 7, what is a spool? Spool is a cylindrical device on which thread or other flexible material can be wound. Number 8, when did the Industrial Revolution begin? The Industrial Revolution began in England in about 1760. Number 7, who was Christopher Columbus? Christopher Columbus was an Italian explorer. He discovered the New World, the Americas, Caribbean and Bermuda in 1492 on an expedition sponsored by King Ferdinand of Spain. Number 10, who invented telephone and when? In 1876, Alexander Graham Bell. Number 11, who invented electric bulb and when? In 1879, Thomas Alva Edison. Number 12, from which word paper word is derived? Answer হবে papyrus. তো আজকে আমি আইডিয়াস ইনভেনশনস অ্যান্ড ডিসকভারিজের ফুল চ্যাপ্টার প্লাস এক্সট্রা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম. তোমরা যদি স্কিপ না করে থাকো আশা করছি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো. তা যদিও কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে আমাকে জানিও, আমি সলভ করার চেষ্টা করব. আর তার সাথে বলে রাখি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো আর ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না. আর যদি কোনো ভিডিও মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে চেক আউট করে নিও, সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে. তাহলে আজকে এইটুকুই. সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, মন দিয়ে পড়াশুনো করো. বাই, টেক কেয়ার.